hundreds of years, the Maasais have handcrafted jewelry using beadwork recording the whole of Maasai culture, embodying beauty, traditions, and warriorhood. Maasai tribe is known all over the world for its traditional homemade bead jewelry. The colorful necklaces and bracelets carry deeper meaning more than just beautification among the Maasais. My visit to a tiny village of Loyangalani, sandwiched in the shrubs of Kajiado County, we find elderly women busy translating the art into bead products. Today we are in Loyangalani village in Kajiado County, trying to trace the art skill among the Maasai. This bead art is inherited among the Maasai community and transferable from one generation to the other. According to the Maasai customs, it is considered the duty of every Maasai woman to learn jewelry making craft. Na mimi nafanya hii kazi ya ushanga tangu utoto yangu, fundishwa na wazazi wangu. Mimi nimefundishwa na wazazi. Alafu ni mavazi, ni vitu tunapenda sana. Marembo ambayo tunapenda sisi sana. Kwa sababu mama anaanza kufundisha msichana kushona ile ya kijana na shona ya msichana. Kwa hivyo iko tofauti. Hatushoni kijana hizi faa ya msichana. Kifaa kama hii ni ya wasichana. Mwanaume kifaa hii kila mtu anajua tu mtu ana kasoro. Young girls are introduced to the art as early as 7 years, making them experts in beadwork as they grow up. Usually she starts being taught the beading when she's around 10 years of age. Then from there she's taught how to make various beads, the beads for the girls and the beads for the boys. Then from there she can start making the ones for hands, the beads for hands. Then that is for the necklaces, that is for legs. The sizes and number of beaded necklaces one puts on comes with the social status in the society. Individuals of high social standing in the Maasai land wear more colorful and intricate jewelry. Nailantai says the treasured beads have honor attached to it. For instance, unmarried Maasai girls often wear a large flat beaded disc of jewelry, while a married woman will wear a very elaborate and heavy beaded necklace around her neck. For the Morans and teenage girls, dress in special kind of bracelets called embodies. Mostly the beads are used in cultural practices such as weddings, rituals, and when attending cultural events, giving reasons why you won't attend certain ceremonies unless you have the identification beads. Tuna mashanga kadhaa inavaliwa wakati in different times. Kuna ile shanga inavaliwa wakati msichana na kijana wakiwa wameshamaliza kutairiwa. Wanavalishwa hiyo. Wanaikwa hapa kwa shingo. Unavaa kwa shingo after circumcision. Na inaitwa monyori. Ngenye monyori? Inaitwa monyori na lazima ikuwe na hiyo rangi. A woman getting married wears a very elaborate and heavy beaded necklace. The beads come in different colors, carrying a symbolic meaning. For instance, red stands for blood or bravery, mostly worn by Morans, while white represents peace, purity, and health. Blue represents energy. Green symbolizes productivity or grazing land of the Maasai, and black represents people or endurance. Hawezi fananisha green na orange. Kwa nini? Kwa sababu hii sio Maasai kala. Na hawezi fananisha hii green na yellow. Anajua hii green inafuata red. Na hii yellow inafuata blue. Utajua kitu imeshonwa na Maasai, utajua kitu hajashonwa na Maasai. Different Maasai clans
also use certain beads and color combinations to indicate their affiliation and geographical placement. The beadwork is entirely left for women. Mbambi says the custom forbids men for doing this work. Wanaume wakai chini kushona, labda waende washone nywele yao porini. Maana wakiona umesukwa nywele, wanakaga kuna ushanga yao wanayakaga hapa. Anaweza shonewa wakaenda kufungiana huko porini. There are those beaded necklaces worn on special occasions like wedding to portray beauty of the bride. Na hii masimbai. Ni masimbai. Melebishoi. Maasai ni melebishoi. Sana sana hii inavaliwa wakati msichana anaolewa, lakini iwe refu sana. Lakini hii ya kuuza watu wengine hawapendi refu. Hawa watu wangu hawapendi ile refu ya Kimasai kabisa. Anapenda hii fupi. Na ndio sasa tunashona, lakini mwanaume hafai. A special ushanga known as usrim is worn by young girls believed to prevent them from indulging in promiscuous behaviors, and it is given to them by the elder women in the homestead. Hii hawezi faa kwa sababu hii ni ya wasichana. Na sasa anataka asai. Hii ni nasuia wasichana wasisae sana sana familia ya Maasai. Akiwa na hii sio rahisi sana bebe mimba. Lakini akishatoka kwa usichana amekuwa mama, hii haifa. Juu sasa anatakikana asai watoto. Other than putting on usrim, a beaded necklace known as engene is also worn by the middle and married women for distinction from the rest. Hii sana inavaliwa na wengi, lakini sana ni ya vijana. Hii. Lakini wamama wengine wakitaka wakati wanaimba wanaweza nyang'anya. Vijana nao wanaimbia. Wanachezea juu ni refu. Naona kama hii msichana anavaa na anachezea naye. Mtoto wa kike msichana hii anaweza chezea naye, lakini kijana hawezi faa hii na hawezi chezea hii. Some beaded necklaces and bracelets have such symbolic significance that can never be sold. For example, the electriated belt, which a woman makes for her daughter-in-law when she has delivered her first baby, remains sacred. Hii mshipi ni ya mama. Mama akijifungua anafunga hii mshipi. Hii ni ya kufunga wakati mama ni msasi kabisa. Hii inasaidia kufunga kwa tumbo isiende kuwa kubwa, na pia inashikilia mgongo sana. Sio rahisi usikie mama Maasai anasema naumwa na mgongo akiwa msasi. Anashikiliwa na hii kamba. A person's beadwork reflects his or her position in life. Utakujua msichana hajaolewa kwa sababu ana mashanga nyingi. Ana kashanga kamoja tu hivi shingoni. Kadogo. Unaona sasa? Anaweza kuwa na kama haka kamoja tu shingoni. Kamoja tu akitembea. Utajua msichana hajaolewa ni kasichana tu anatembea. Lakini yule ameoleka utakuta hapo na nyingi sana shingoni. Hii engene ya engene ndo rest yangiki. Hii ni masiangiki wanafaa. Siangiki kama hao. Inavaliwa na kina? Masiangiki. Hawa ni hawa hii rika. Sio wa mama, sio wa dogo, wa wasichana. Ni hii rika sasa. Siangiki. Siangiki. Siririm. Hii wa Maasai inaitwa siririm. Hii wasichana ndio wanafaa wadogo. Kisha kwa mama huwezi faa tena hii. Huwezi patikana kwenye kiuno yako hii kitu. Hiyo imekuwa ni msichana mdogo na warani. Hata marani akishatoa nywele hawezi faa kiuno. Hawezi weka tena kwa kiuno yake akishatolewa nywele. Hata kama ni mrani. The art of bead making is hereditary in this land. Ruth Mathipe says the skill of bead making qualifies one for getting a husband, giving reasons why the bead art has survived for many centuries in this land. Okay, traditionally, for a girl to get married, you should have been taught the beadwork by the women in the village. So one should be married when she knows how to bead. Yeah, so in case she goes to her own home, she can bead her own beads for beauty. During traditional weddings, after tying the knot,
the bride is handed a sacred wedding chain known as monyorich. The chain will be worn the rest of her life. Iko kitu inaitwa monyorich. Naona huyu mama amefunja sheria. Hii kitu hii inafungiwa hapa. Inashikana na hii. Hii ndio pete. Monyorich. Hii ndio pete ya mwanamke ako na bwana yake. Bwana yake akikufa inatolewa hii. Anaondolewa. Sasa anajulikana ni mjane. Hiyo ndio tofauti ya hizi vitu. So hiyo akishavalishwa aitolewa. Siku ile anaenda kwa bwana yake, anaenda na yeye ikiwa imening'inia hapa. Mpaka hapa. Roho ya rote nikirudi mwenyewe nenda idona mwenyewe. Huyo mwenyewe. So hiyo kitu atoi kabisa. Baada ya bwana yake bado iko hai. Hawezi toa maana bwana yake iko hai. Na akikutikana hana mapigo. Asema nani amemtoa? Ametoa kwa nini na kwa nini ametoa yana monyori hii huwezi toa. Na kama hajaolewa naona hii inashikilia hapa. Inashikilia hapa. Ndio anatembea naye siku hiyo. Hiyo ndio pete. Hiyo ndio pete bwana yake. Hii inaitwa orkiripa. Ni ya hapa, inavaliwa hapa wakati msichana anaolewa. Msichana anavaa hii kwa urembo siku ya kuolewa na siku za sherehe zingine. Kuolewa sana, lakini hata siku za sherehe zingine hizi tuseme kuolewa, kuwa na sherehe za kutahiri, watu wanavalia hizo. Thanks to her grandma, who ensured Ruth is nurtured into a complete Maasai woman by impacting her with beadwork skills. I was taught by my grandmother at the age of 10. So that is where I knew how to make some of them. But currently, they have been made in other ways. There are various patterns that have come, and the market changed, the market demand, it has changed a lot of patterns. But for Mbambi, getting married outside the Maasai land forbids her from putting on a monyorich or the wedding ring. Anatolewa. Anatoa kabisa. Unaruhusiwa unaweza oleka tena bwanaka akikufa. Lakini utafaa hii monyorich. Toleka mara mbili. Huwezi valishwa mara mbili. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa umeshaolewa na bwanaka amekufa. Sasa wewe si ni mjane umeolewa tu. Wewe ni mjane umeolewa, huwezi olewa mara mbili na uwekwe hii. Na sio kila mmoja, si eti hii, unaona hii? Hii ni tofauti sana na hii. Huwezi chukua kama hii uwekwe kwa masikio. Ni tofauti. Hii ni aina nyingine na hii ni ghali sana. Ghali sana. Wakati unaoleka na kuvalishana na kupatia hiyo pete. Hii si ni unavalishwa na wazazi wako, kumaanisha sasa unaenda kwa bwanako. Unawekwa alafu unaenda sasa naye, maana unaenda kwa bwanako na anasungushia shingo hivi. Na wewe yako mbona uko nayo kama? Mimi sijararuliwa masikio yangu, mimi nimeolewa na Kikuyu na ajui, kwa hivyo hata nipiga. Ni yako tu, bwanako akitukufa ndio unatoa unaacha ndani. Ufai tena. Huwezi toa upatie mwingine. Hii ni yako. Si kama nguo mnaweza share? Hapana. Hii hapana. Despite being married into the foreign land of the Agikuyu, her blood is full of Maasai traceable customs. Si mimi niko Masaini. Mimi nafuata sheria ya Masaini. Lakini mimi natii yeye kama mzee tu. Lakini sasa unajua zile vitu ambaye nataka mimi nikuwe nayo hajui. Kwa hivyo sina. Other than making the beaded necklaces worn around the neck, waist and wrist, the passion for harnessing this treasured art extends to decorating the footwears like the sandals. The beads are also used to decorate the Maasai's traditional shields and clubs.
The decorated shields are used to express art and culture of the Maasai, conveying the status and honor of its owner. The clubs are highly codified and indicates complex lineage identification system and Maasai subgroups. Within those cultural rules, beadwork fashion changes all over the time. Each new generation develops a particular style, including certain materials, color placement, and symbols that unite and identify them. In the spirit of creative competition, the girlfriends of a new age set make new ornaments to ensure that their men outshines the previous age set. It varies based on the region. Okay. Because there is, okay, the regions are so different. Because there is the Kaputier region, there is the Rikegonyoke region, the Ildamat region, the Lodokilani region, and the Matapato region, and there is the Irkisongo region. So they vary. When you try to look at their decorations, they vary. Because for Matapato, there are certain colors that they like, different from the Ildamat, different from the Rikisongo, and different from the rest. Mbambi says the main challenge facing the Maasai beadwork is lack of market for their products, which has crippled the business that would have transformed their lives. Wewe vile umekaa hapa, umeona mtu kando na ule mama amekaa hapa na akaangalia akashindwa. Hakuna biashara. Tumekuja kujua hii kitu, hii ushonaji yetu ni mzuri. Na ina pesa. Na inaweza saidia. Lakini hakuna soko ambayo unaweza shona kitu mzuri uuse iwe msaada. Kama saa hii wamama wanategemea hizi kusomesha watoto. Na saa hii masomo ni gharama. Hakuna kitu inasemekana shule ya bure. Ni gharama sana. Na mpaka ushone hivi vitu upate mahali unauza vizuri usomesha mtoto ni changamoto hakuna. Hakuna soko kabisa. Lakini kama tuna soko, tunashona vitu mzuri na inanunuliwa vizuri. Tumekuja kujua hii kitu ni ya maana. Wazazi wetu walikuwa wanafaa ya kuremba, lakini tukaja kujua ni kitu ya maana ambayo inaweza kuwa ya msaada. Kama tungekuwa na soko, tupate ushanga kwa bei mzuri. Ushanga hii original ya Maasai. Iko ushanga nyingi sana. Iko plastic. Sijui kama watu siku hizi wanatengeneza ushanga na plastic. Unaweka waya inajipasua yenyewe. Itakuwa mzuri. Serikali yetu, yenyewe serikali yetu inatupenda sana, lakini soko wameshindwa kupata. Maana kama wangepataga soko, kweli tungeenda mbele. Kwa sababu serikali ituchuki. Lakini sasa hawana soko. Wangetusaidia kwanza watengenezee soko nyumba hapa kwa barabara ya lami. Tutafute mahali kwa sababu nafasi iko nyingi sana. Tutengenezewe. Alafu hii vitu yetu wajaribu kuweka kwenye hizi internet. Hii ambayo wanaweka inaonekana mbali. Ili hata ule msungu akikuja anajua nataka kuona hii vitu mahali nauziwa. Kabisa anakuja kuona hii kitu original mahali nauziwa. Utafaidika. Na waone hii kitu yetu kwa ni ya maana sana. Wachukue ya maana. Wasione tu kama ni kitu haina maana. Chukuliwe ni kitu ya maana ambayo inaweza saidia. Juu ndio inasaidia wamama. Mama anashona hii. Mama hawezi kimbizana na ng'ombe. Kimbizana na ng'ombe mara mbili mara tatu mnagongana pale na wanaume. Hiyo ng'ombe inaenda. The rising cost of beads has also affected the pricing of bead products. Saa hii changamoto kwanza hii ushanga imekuwa ghali sana. Ushanga imekuwa ghali sana. Na ndio saa hii inafaliwa na watu wengi. Maana hata makabila yote wamependa. Lakini ikawa ni ghali sana. Na hata tukitengeneza hivi inatengenezwa sasa kila mahali na inatengenezwa vibaya. Unakuta mtu badala atengeneza ile kitu vile inafaa tengenezwe iwe mzuri, anatengeneza vibaya alafu anauza vibaya. Nauza tu na bei ya hofu kwa sababu hajatengeneza vile inatakana. Sasa nikimuuzia mtu anaona kama mimi namdanganya yeye. Lakini sio kumdanganya. Ni kwa sababu ni kushona kwa kasi. Inakaa gharama. Kama hii yenye umeshika, ukianza kushona itakuchukua siku ngapi? Hata nachukua mpaka siku 4. Chukua siku 4 nikishona. Kwa sababu ni lazima nihakikishe nimelinganisha ushanga, lazima nihakikishe rangi nimeweka vizuri,
hata kama inakuja kununuliwa ya harusi, unajua watu wanaangalia vitu ya msichana ya harusi, inaangaliwa vizuri sana. Na ndio ushone kitu mzuri lazima ichukue muda. Lakini ukishona vibaya unaweza hata usamia. Kwa sababu nimeshona tu ofyo ofyo na nimefunga vibaya. Kesho na katika ushanga inaanza kupasuka. Kama hiyo inatoka za pesa ngapi? Kama hii ni 3,000. Matipe confirms the beadwork skill among the Maasai women will never fade away anytime soon, despite the steaming competition from the counterfeit products from China flooding the Kenyan market. Maasais believe that their culture, okay, they found their ancestors when they were doing it. So they see if they leave it, it will be like a form of a curse. Yeah. So I don't see them leaving their culture any soon. For Culture Quest, I'm Levis Msumba. Hello.